Hello guys, so this will be the first lecture video for AS and I am extremely sorry that it took so long to record it. So my initial plan was I was going to continue with um, paper 2. I think this is the plan that I discussed with a lot of you and we started with paper 2 initially, right? কিন্তু আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমার মিরপুর অ্যান্ড গুলশান you guys are at two different places in terms of paper to progress. Alright, so the one thing that I can do instead of that is just pick up on paper one. Alright, so paper one আমরা both of us are মানে both my batches are at the same place. So আমরা chapter 1 I think তোমাদেরকে নোট দিয়েছিলাম. Chapter 1 was basically নাম্বার রিপ্রেজেন্টেশনের যে আমাদের সিস্টেমগুলো বাইনারি ডেসিমাল হেক্সাডেসিমাল রাইট সো চ্যাপ্টার ওয়ানের আমাদের ওভারঅল ডিসকাশন একটা আসলে হয়নি সো দ্যাটস ওয়ান থিং দ্যাটস স্টিল পেন্ডিং উইল নিড ওয়ান ক্লাস টু জাস্ট র্যাপ আপ দ্য চ্যাপ্টার বাট অলমোস্ট এভরিথিং আসলে অলমোস্ট না এভরিথিং দ্যাট ইউ আর সাপোজ টু লার্ন ওভার হিয়ার in AS will be based on everything that you've learned in O levels. ঠিক আছে খুব একটা এক্সটেনশন চ্যাপ্টার ওয়ানে আমাদের নাই সো চ্যাপ্টার ওয়ানের রিভিউ ক্লাসটার রেকর্ডিং যদি করি আমি ওইটাও পরে দিব অথবা যদি আমরা অফলাইন ক্লাসেস অফলাইন ক্লাসেস আর আ পসিবিলিটি রাইট নাও অফলাইন ক্লাস হলো ইট উইল প্রবলি টেক আস আ 30-minute class to cover it up. Alright, so today we'll be continuing or more like starting off with paper 1 chapter 2, alright, which is communication অথবা তোমাদের স্কুল বা সিলেবাস এটাও দেখতে পারো অ্যাজ নেটওয়ার্ক. Alright, so we will start with this chapter today, the communication or network. So communication in the world of computer science essentially happens through what? Through computers, right? Very obvious answer. Computers are what does the communication. এখন একটা কম্পিউটার নিজে নিজে কমিউনিকেট করতে পারে বাট হোয়াট মানে ওয়ার ডাজ দ্য ওয়ার্ড নেটওয়ার্ক কাম ইনটু দ্য পিকচার যখন আমরা মাল্টিপল কম্পিউটার একসাথে একজন আরেকজনের সাথে অথবা সাইমালটেনিয়াস যদি নাও ধরি কোনো না কোনো পয়েন্টে দে আর ট্রাইং টু কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার অ্যান্ড দে আর ক্লাস্টার্ড টুগেদার. অলরাইট, সো ওয়েন মাই ডিভাইসেস আর কমিউনিকেটিং একটা ক্লাস্টার হিসাবে এই জিনিসটাকে আমরা এসেনশিয়ালি একটা নেটওয়ার্ক বলি, যেটা খুবই একটা মানে নাইভ একটা ডেফিনেশন যদি আমি দিতে চাই যে হোয়াট এসেনশিয়ালি ইজ আ নেটওয়ার্ক. অলরাইট, সো এটা আমাদের নেটওয়ার্ক অ্যান্ড আমার ওর সাথে ও মনে করো কমিউনিকেট করতেছে, তারপর আবার মনে করো ওর সাথে ও করতেছে, আবার ওর সাথে ও করতেছে. অলরাইট, তারপর মনে করো ও থেকে শুধু ওর কাছে কমিউনিকেট করে ডেটা যায়. সো কমিউনিকেশনের আমরা ও লেভেলসে কী কী দেখে আসছি? উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট সিরিয়াল, প্যারালেল, উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট হাফ ডুপ্লেক্স, ফুল ডুপ্লেক্স, সিমপ্লেক্স ট্রান্সমিশন, রাইট? আমরা কয়েকটা জিনিস অলরেডি ও লেভেলে দেখে আসছি. In AS, what we will be trying to do is we will mostly focus not on the communication part but rather on the networking part. যে আমার এই যে নেটওয়ার্কগুলো ক্রিয়েট করা হয়, what is the thinking process behind them, what are the classifications আমার এই নেটওয়ার্কের মধ্যে, and at the same time what is the working principles, and এই যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে নেটওয়ার্ক এক্সিস্ট করে ওই সবগুলোর ব্যাপারে we are going to have some sort of knowledge. Alright, so in today's class the first thing that we will be starting off with under network is আমরা দুইটা নেটওয়ার্ক মডেলের ব্যাপারে জানব. Alright, one of them being a client server model and the other being a peer to peer model. এটাকে অনেকে তোমরা P2P হিসাবেও চিনতে পারো. ঠিক আছে, সো আমাদের আজকের ফার্স্ট ডিসকাশন অফ দ্য ডে উইল বি অন নেটওয়ার্ক মডেলস. এখন উইল স্টার্ট অফ উইথ ক্লায়েন্ট সার্ভার অ্যান্ড দেন উইল ট্রানজিশন টু পিয়ার টু পিয়ার. এখন বিফোর মুভিং অন টু হোয়াট
client server essentially does and all those stuff. ক্লায়েন্ট আর সার্ভার এই দুইটা জিনিস কি এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে। সো খুবই মানে ইংলিশ পিওভি থেকে আমরা চিন্তা করি যে সাপোজ আমরা কম্পিউটার সায়েন্সের টেকনিক্যালিটিতে নাই গেলাম, হু ডু উই ডিফাইন অ্যাজ আ ক্লায়েন্ট? আমাদের ক্লায়েন্ট হচ্ছে মনে করো যে যদি বিজনেস টার্মসে চিন্তা করি যে আমাদের মনে করো একটা ফার্ম আছে, এখন ফার্মে একজন আসলো, এসে বললো যে আচ্ছা আপনাদের সাপোজ একটা কম্পিউটার ফার্ম আছে, আই ওয়ান্ট আ কম্পিউটার ফ্রম ইউ গাইজ। সো দিস পার্সন হু ইজ ওয়ান্টিং দ্য কম্পিউটার ইজ এসেনশিয়ালি মাই ক্লায়েন্ট, অলরাইট? অ্যান্ড আমার এই যে ফার্মটা that is going to provide the computer to the person is the server. Just a second, guys. Yeah, it's the server. So client আর server essentially কাজটা কি দাঁড়াচ্ছে? Client is requesting for a service and server is providing a service. Alright? এখন এখানে তো এখানে সার্ভিসটা হচ্ছে যে আমার ক্লায়েন্ট ইজ রিকোয়েস্টিং একটা কম্পিউটার অথবা একটা প্রোডাক্ট, আর মাই সার্ভার ইজ গোয়িং টু সাপ্লাই দ্যাট প্রোডাক্ট টু দেম। হোয়াট সর্ট অফ সার্ভিসেস ডু উই হ্যাভ ইন আ নেটওয়ার্ক? কারণ আমরা তো ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল যেটা জানলাম, ইটস আ নেটওয়ার্ক মডেল। সো থিঙ্ক অফ দিস, খুবই সিম্পল একটা এক্সাম্পল যদি আমরা চিন্তা করি, আমি আমার কম্পিউটারে কাজ করতে বসলাম, তারপর আই লগ ইন টু গুগলে যাওয়ার পর আই গো টু ওয়েবসাইট, ঠিক আছে? ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর আমার এখন ইচ্ছা হলো যে আচ্ছা আই এম অলরেডি ইন সাপোজ ইন সাম টরেন্ট ওয়েবসাইট, অ্যান্ড এখন আমি একটা মুভি ডাউনলোড করি, অলরাইট? অথবা মনে করো যে টরেন্টও বাদ দিলাম, আরও সিম্পল রাখি যে আচ্ছা জাস্ট একটা মুভি ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট আমি গেছি, অলরাইট? অ্যান্ড আই এম গোইং টু ডাউনলোড আ মুভি, আই এম গোনা ডাউনলোড আ ফাইল। That file is what me as a client is requesting for. Alright, so what am I requesting for? একটা মুভি ফাইল। আর এই জিনিসটাই রাইট নাও ইজ দ্য সার্ভিস দ্যাট আই এম ক্রেভিং, ঠিক আছে? সো এই সার্ভিসটার জন্য আমার কম্পিউটার উইল অ্যাক্ট অ্যাজ আ ক্লায়েন্ট অ্যান্ড উইল রিকোয়েস্ট ফর দ্য ফাইল। তারপর একটা সার্ভার দ্যাটস অন দ্য ক্লাউড, মানে আমাদের এখন সব মোস্ট সার্ভার্স আর অন দ্য ক্লাউড, রাইট? সো ওই ক্লাউডের একটা সার্ভার will provide that service back to my computer so that I can install it and then watch it on my device. Alright? So that is what a client and a server difference is. এখন ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেলটা এক্স্যাক্টলি কাজ যেভাবে করে সেটা হচ্ছে, মনে করো আমার একটা নেটওয়ার্ক আছে যেখানে দিস ইজ আ কম্পিউটার, this is also a computer, this is a special computer, alright, অনেক পাওয়ারফুল একটা কম্পিউটার that we call as the server. আমরা অনেক সময় শুনি না যে সার্ভার ক্র্যাশ করে, সার্ভার ডাউন। So this will be the device that we will refer to as the server computer. Alright, এখন ওদের তিনজনের, মনে করো তিনজন একটা বিল্ডিং এর মধ্যে আছে, and ওই তিনজনের কমিউনিকেট করার জন্য there is usually something called a central device. এই সেন্ট্রাল ডিভাইস নিয়ে আমরা ডিটেইলে অনেক পরে আরো পড়ালেখা করব, বাট রাইট নাও লেটস জাস্ট কল ইট আ সেন্ট্রাল ডিভাইস। যদি একটা এক্সাম্পল হিসেবে চিন্তা করতে চাও, মনে করো ইটস ইউর ওয়াইফাই রাউটার, ঠিক আছে? তো তোমার সার্ভার উইল কমিউনিকেট উইথ দিস টু পিসিস। এটা মনে করো পিসি, আচ্ছা মনে করো এটাকে আমি একটা ফোন বলি, যদিও ডিডন্ট ড্র ফোন। মনে করলাম আমার একটা পিসি, আমার একটা ফোন আছে, অ্যান্ড ইটস কমিউনিকেটিং উইথ দ্য সার্ভার, বাট টু ডু দ্য কমিউনিকেশন it has to pass through একটা central device. In this case, let's just imagine it's my Wi-Fi router, alright? So জিনিস যেটা হবে, সাপোজ আমার পিসিতে আমি এখন চাচ্ছি যে আমার একটা ফাইল এখানে ডাউনলোড হোক, অলরাইট? অথবা আমি একটা ফাইল আপলোড করতে চাচ্ছি টু দ্য সার্ভার। সো যেটা হবে, আমার এই ফাইলটা, let me change up the color, আমার এই ফাইলটা will essentially go through the central device and write up to my server.
এটা করার সুবিধাটা হচ্ছে, মনে করো কিছুক্ষণ পর আমি যদি চাই যে আমার এইখানে আই উইল রিকোয়েস্ট, আমার এই ফোনে আই উইল রিকোয়েস্ট ফর দ্য সেম ফাইল। মনে করো আমি একটা মুভি আপলোড করেছিলাম সার্ভারে, এখন আমি ফোন থেকে ওই মুভিটা দেখতে চাচ্ছি। সো ওইটা যদি আমি করি, আমার ফ্রম দিস সার্ভার ওই ফাইলটা উইল গেট রিট্রিভড অ্যান্ড দেন আই উইল হ্যাভ আ কপি অফ ইট in my phone as well. Alright, so that is how a client server model works. There is a central device, and the server, you can think of it like a bank. ঠিক আছে, যে আমার ব্যাংকে everything is basically being stored, and when I'm uploading something to the server, any other device that is connected to the same server can also remotely access it. Alright, I hope এটার এক্সপ্লেনেশনটা is clear. এটার আই থিঙ্ক মানে দ্য কনসেপ্ট উইল বিকাম আ বিট মোর ক্লিয়ার যখন আমরা পিয়ার টু পিয়ার মডেল সাইড বাই সাইড একটু দেখব। অলরাইট, সো পিয়ার টু পিয়ার মডেলে শুনে লাগতে পারে যে আচ্ছা এখানে ক্লায়েন্ট সার্ভার আছে, এখানে তো পিয়ার টু পিয়ার, তার মানে কি এখানে ক্লায়েন্ট সার্ভার নাই? না, জিনিসটা আসলে ওইরকম না। এখানেও আসলে ইন সাম সেন্স ইউ ডু হ্যাভ, সরি, you do have a client and you do have a server. Alright, so এখানেও client server আছে, but why is this called a peer-to-peer model? The distinction is, এইখানে আমার যেটা হচ্ছিল in this part, my client was able to basically make a request. ঠিক আছে, my server was never able to make a request. যে আমার এই যে সার্ভার কম্পিউটারটা, এই সার্ভার কম্পিউটারটা is never making a request for service. It will always provide a service. ঠিক আছে, but in this scenario I do not essentially have any server computer. Rather, আমার প্রত্যেকটা, এখানে একটা ফোন আঁকি, আমার প্রত্যেকটা ডিভাইস can either be a client or be a server, can either be a client or be a server, can either be a client or be a server. ঠিক আছে, মাঝখানে এটাকে সেন্ট্রাল ডিভাইস আঁকলাম, সেন্ট্রাল ডিভাইস, এন্ড এটা মনে করো কানেকশন দাও। অলরাইট, সো সাইড বাই সাইড দেখলে আমার পিয়ার টু পিয়ার মডেল আর ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারের মেইন যে ডিফারেন্সটা, সেটা হচ্ছে ইন দিস সিস্টেম you have a dedicated server, but because you had a dedicated server it came with a couple of advantages. এখানে আমরা যে জিনিসটা পসিবল না সেটা হচ্ছে, আমি যদি মনে করো এখানে কোনো একটা ফাইল নামালাম, ঠিক আছে, আমার এই কম্পিউটারের মধ্যে কোনো একটা ফাইল চেষ্টা করছি আপলোড করার, এখানে কি হচ্ছিল, আমার এখানে আপলোড করা কোনো কিছু, when I was uploading to my server, my other device was able to access those files as well, right? But এই জিনিসটা মনে করো তোমার বাসায় তোমার আব্বু আম্মু আর তোমার তিনটা ডিভাইস আছে, তোমার কোনো একটা ফাইল, ক্যান ইউর মমস ডিভাইস ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস ইট? নট রিলি, রাইট, আনলেস মানে তোমরা যদি ওই গুগল ক্লাউড বা কোনো কিছু দিয়ে ইউ সিঙ্ক আপ ইউর ফোনস, দ্যাটস আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট স্টোরি, রাইট? সো পিয়ার টু পিয়ার মডেলের দ্য অ্যাবসেন্স অফ আ সার্ভার মিনস যে এই ফাইল ট্রান্সফার অ্যান্ড অল দিস ইজ নট সেন্ট্রালাইজড। কি বললাম? যে ফাইল ট্রান্সফার not centralized. Alright, I do not have any central server who can monitor all that. অথবা যার থ্রুতে এক জায়গায় আপলোড করা ডিভাইস অন্য এক জায়গায় আপলোড করা ফাইল অন্য ডিভাইসও অ্যাক্সেসিবল হয়ে যায়, এরকম কোনো সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম আমার নাই। ঠিক আছে, এটার আরও একটা ইস্যু হচ্ছে যে আমি যদি চাই, মানে যেটা আমি ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেলে করতে পারি, মনে করো আমি একটা, মানে আমার সার্ভারের থ্রুতে আমি আমার সব ডিভাইসে একটা অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার অ্যাট দ্য সেম টাইম ইনস্টল করে দিতে পারি। মাই সার্ভার হ্যাজ দ্যাট পাওয়ার, হ্যাজ দ্যাট পোটেনশিয়াল। অলরাইট, সো in this instance, because I do not have a server, my security is compromised. Alright, is compromised মানে এখানে হচ্ছে প্রত্যেক ডিভাইসের সিকিউরিটি ওর নিজের দায়িত্ব। There is no central server to act as a extra layer of protection. Alright,
সো এখানে সিকিউরিটি ইজ কম্প্রোমাইজড, ফাইল ট্রান্সফার ইজ নট সেন্ট্রালাইজড, অ্যান্ড বিকজ ফাইল ট্রান্সফার ইজ নট সেন্ট্রালাইজড, এখানে আরও একটা জিনিস যেটা হয়, ডেটা ইন্টেগ্রিটি ইজ কম্প্রোমাইজ। ডেটা ইন্টেগ্রিটি কি জিনিস আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতেছি। ঠিক আছে, ডেটা ইন্টেগ্রিটি ইজ কম্প্রোমাইজ হবে, ইজ কম্প্রোমাইজ। হোয়াট ডু আই মিন বাই ডেটা ইন্টেগ্রিটি ইজ কম্প্রোমাইজ? চিন্তা করো যে আমি খুব একটা সিম্পল এক্সাম্পল চিন্তা করি, গুগল ডক। অলরাইট, সো গুগল ডকে আই হ্যাভ আ সার্ভার ইন মাই ক্লাউড। সো মনে করো আমি আর তুমি একটা সেম গুগল ডকে কাজ করতেছি। সো তুমি যে চেঞ্জেসগুলো করবা ওইটা কি আমার ভার্জন অফ গুগল ডকেও আপডেটেড হয়ে যাবে, রাইট? বিকজ দের ইজ আ সেন্ট্রাল সার্ভার ইন দিস এন্টায়ার মেকানিজম। বাট মনে করো যে আমি মানে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কাজ করতেছি। সো তোমার ডিভাইসে তুমি যে যে চেঞ্জগুলো করতেছো ওইগুলো কিন্তু আনলেস ইউ এক্সপ্লিসিটলি টেল মি থ্রু সাম আদার মিডিয়া, আই উইল নট বি এবল টু সি অর মনিটর অল দোজ। ঠিক আছে, যখন এরকম কিছু হয় তখন হচ্ছে ডেটা ইন্টিগ্রিটির একটা প্রবলেম হয়। যে সাপোজ আমার একটা টেবল আছে, টেবল হ্যাজ দ্য সেলস অফ আ কোম্পানি ফর দিস মান্থ। এখন এখানে 1000 লেখা, বাট তুমি ওটাকে আপডেট করে 1500 বানালা। ওই আপডেটটা উইদাউট আ সেন্ট্রাল সার্ভার শুধু তোমার ডিভাইসে আপডেটটা হবে। But if there was a centralized server, ওই আপডেটটা would be delegated to every version of that application to all the other devices. বুঝতে পারতেছি why file transfer not centralized হওয়াতে data integrity is also compromised? আচ্ছা, সো তাহলে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ভাই তার মানে কি আমরা সবসময় ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল ইউজ করবো? কারণ ক্লায়েন্ট সার্ভারে তো সার্ভার আছে, এন্ড সার্ভার না থাকলে তো অনেক সমস্যা। In reality, মানে it's all client server does have more and more advantages, right? But client server আমরা আসলে সব জায়গায় ইউজ করি না, primarily because এটা is very costly। একটা সার্ভার অনেক এক্সপেন্সিভ একটা কম্পিউটার, লাইক অনেক এক্সপেন্সিভ। সো বিকজ অফ দ্য কস্ট, যদি না আমার প্রয়োজন হয় আমরা আসলে ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচারটা এক্সপ্লিসিট ভাবে সেট আপ করি না। আমরা উই ক্যান ইজিলি রিলাই অন আ পিয়ার টু পিয়ার কমিউনিকেশন সিস্টেম অ্যান্ড আওয়ার লাইফ উইল স্টিল বি গুড। ঠিক আছে, নর্মালি আমরা এই ধরনের ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার কোথায় দেখতে পারি? মনে করো যে তোমার স্কুলে, ঠিক আছে, অথবা অফিসে। এখন তুমি তো চাবা যে অফিসে অ্যাজ আ বস ইউ ওয়ান্ট টু এনশিওর যে তোমার একটা এমপ্লয়ি যে চেঞ্জ করতেছে টু আ স্প্রেডশিট, your other employees should also be able to see those files, right? তখন একটা সার্ভার রেখে arranging your PCs within an architecture makes a lot of sense, even if it's more expensive. But in contrast, আমার বাসার কথা যদি চিন্তা করি, বাসায় কিন্তু আমার খুব একটা এত টেনশন নেওয়ার কোনো দরকার নাই যে আয় হায় আমার এইটা চেঞ্জ হলে ওইখানে চেঞ্জটা আমার ফোনে চেঞ্জ করতেছে, সাথে সাথে আমার ল্যাপটপেও চেঞ্জটা করা লাগবে। অলরাইট, সো এইসব ঝামেলাগুলো আমাদের বাসায় খুব একটা টেনশন করা লাগে না, রাইট? আচ্ছা, সো ফাইল ট্রান্সফার নট সেন্ট্রালাইজ, সিকিউরিটি ইজ কম্প্রোমাইজ, ডেটা ইন্টিগ্রিটি ইজ কম্প্রোমাইজ, বাট এটার অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে দিস ইজ চিপার। আর আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, মানে দিস ইজ ভেরি ইনটুইটিভ, যে সাপোজ আমি যদি চাই যে আমার সব পিসিতে একটা, আচ্ছা এক্সাম্পলটা আই থিঙ্ক অলরেডি দিয়ে ফেলছি, যে কোনো একটা অ্যান্টিভাইরাস বা কোনো কিছু আমি যদি সব পিসিতে চাই, অ্যাট দ্য সেম টাইম আই ক্যান ইনস্টল থ্রু আ সার্ভার। অলরাইট, যে আমার একটা পিসিতে ইনস্টল করলাম, সো ফ্রম দ্য সার্ভার আই ক্যান ইনস্টল ইট টু আদার ডিভাইসেস অ্যাজ ওয়েল। বাট ওই যে একটা সেম অ্যাপ্লিকেশন সাইমালটেনিয়াসলি মাল্টিপল ডিভাইস ইনস্টল হয়ে যাবে, এই সিস্টেমটা করার মতো ক্যাপাসিটি আমার পিয়ার টু পিয়ার কমিউনিকেশন আর্কিটেকচারে থাকে না। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ প্রিটি মাচ ইট দ্যাট উই হ্যাভ টু নো, যে আমাদের নেটওয়ার্ক মডেল বেসিক দুইটা আছে দ্যাট উইল লার্ন ইন এস, ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল অ্যান্ড পিয়ার টু পিয়ার মডেল। এগুলোর প্রোজ অ্যান্ড কনস একটু মাথায় রাখতে হবে, বাট মেনলি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে হাউ দ্য মেকানিজম ইজ ওয়ার্কিং, যে একটা সার্ভার থাকলে হোয়াট বেনিফিটস ইট ক্যান ব্রিং, তাহলে মানে দ্য প্রোজ অ্যান্ড কনস ইজ প্রিটি মাচ ডেরিভেটিভ একটা জিনিস। ঠিক আছে, আচ্ছা, সো এইটার পরে আসলে এই ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেলের আন্ডারে আমরা আরেকটু
সাবসেকশন হিসেবে একটা জিনিস দেখবো। সো এতক্ষণ আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে উই হ্যাভ নেটওয়ার্ক মডেলস, রাইট? এটার আন্ডারে আমরা দেখলাম ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার, অ্যান্ড আমরা দেখলাম হচ্ছে পিয়ার টু পিয়ার, আমি জাস্ট P2P লিখলাম, পিয়ার টু পিয়ার আর্কিটেকচার, রাইট? এখন ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার, আমরা এই যে ক্লায়েন্ট নিয়ে যে কথা বললাম, এই ক্লায়েন্টের আসলে আবার দুই ধরনের সাবসেকশন আছে। দেখি, there is something called a thick client and there's something called a thin client. Alright, so আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম যে this was the broader divisions in the network models. এখন আমরা এই broader division-এর একটা খালি সাব ডিভিশনের ব্যাপারে আরেকটু ডিটেইলে পড়ালেখা করব। So thick client and thin client, firstly both of them are clients, ঠিক আছে? We are not talking about a server. আমার এই যে সার্ভার যে জিনিসটা ছিল ও কিন্তু এখনো বস অফ মাই নেটওয়ার্ক, ও কিন্তু এখনো আছে। বাট এখন আমার যে যাদেরকে আমি ক্লায়েন্ট বলতেছিলাম ওদের মধ্যে আমার দুইটা সাবসেকশন হয়ে যাচ্ছে। মনে করো এটাও আমার একটা ডিভাইস, এটাও আমার একটা ডিভাইস, আচ্ছা মাঝখানে একটা সেন্ট্রাল ডিভাইস দিই। সো ও মনে করো থিন আর ও মনে করো থিক, ঠিক আছে? সো থিক ক্লায়েন্ট আসলে কিছুই না, থিক ক্লায়েন্ট, আচ্ছা দাঁড়াও এটা একটু গুছাই একটু লিখি, জাস্ট আ সেকেন্ড গাইস। অলরাইট, সো থিক ক্লায়েন্ট আসলে কিছুই না। থিক ক্লায়েন্ট ইজ বেসিক্যালি আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড পিসিগুলো আছে না, অথবা এভরি ল্যাপটপ অ্যান্ড ডিভাইস দ্যাট ইউ ইউজ, অল অফ দেম আর এসেনশিয়ালি থিক ক্লায়েন্টস। এটা যদি ডেসক্রিপশন চিন্তা করি, these are standard computers. এখন why are standard computers thick client and what is the main difference that makes thin clients, right? ওদের প্রসেসিং পাওয়ারটা একটু কম হয়, ঠিক আছে? দে হ্যাভ লেস প্রসেসিং পাওয়ার। টু ভিজুয়ালাইজ ইট আ বিট মোর, আমাদের মেইন থিন ক্লায়েন্টের যে জিনিসটা থাকে, যেটা থিন ক্লায়েন্টের নর্মালি থাকে না, ইটস কল্ড হার্ডওয়্যার। একটা মানে ইট হ্যাজ আ পাওয়ারফুল হার্ডওয়্যার, ঠিক আছে? বাট একটা থিন ক্লায়েন্টে ইউ ক্যান জাস্ট ইমাজিন ইট অ্যাজ হ্যাভিং যে একটা র্যাম আছে, তারপর মনে করো সিপিইউ আছে, অ্যান্ড দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট, ঠিক আছে? মানে খুব একটা স্টোরেজ বা খুব একটা প্রসেসিং পাওয়ার, আচ্ছা পাওয়ার না বলে ক্যাপাসিটি লিখি, মোর অ্যাকুরেট টার্ম। সো লেস প্রসেসিং ক্যাপাসিটি ডিভাইসেস, রাইট? আচ্ছা, মেইন যে বিকজ ইট হ্যাজ, মানে উই আর টকিং অ্যাবাউট স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার্স উইচ হ্যাভ হার্ডওয়্যার অ্যান্ড উইচ হ্যাজ মোর প্রসেসিং পাওয়ার, what thick clients can do is যে they reduce the reliance on the server. যে আমাদের এই যে সার্ভারটা যেটা ছিল, আমার সার্ভারটা বেসিক্যালি কি ছিল? ইট ওয়াজ দ্য বস অফ দ্য সিস্টেম, রাইট? আমার পুরো বস অফ নেটওয়ার্ক, যে আমার যদি নেটওয়ার্কটা সাস্টেইন করতে হয় তাহলে আমার সার্ভারকে লাগবে। ও আচ্ছা, এই জিনিসটা আমি একটু বলতে ভুলে গেছি। Yeah, so this is also a problem with client server architecture, that there is a lot of reliance on server, ঠিক আছে? একটা সার্ভার যদি ক্র্যাশ করে তাহলে আমার পুরো সিস্টেমটাই কিন্তু শাটডাউন হয়ে যাবে অন সার্ভার। সো a lot of reliance on server একটা প্রবলেম, কারণ if any of your system has a single point of failure, আর ওই পয়েন্টটা বিকামস আ ভেরি ভালনারেবল পয়েন্ট, ঠিক আছে? যে যে কোনো ধরনের সিস্টেম, নট জাস্ট নেটওয়ার্ক সিস্টেমস ইন জেনারেল। সো আমার সার্ভারের উপর এত যে রিলাই করে ইচ অ্যান্ড এভরি ডিভাইস জাস্ট টু ফাংশন, এটাও একটা প্রবলেম অফ ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার, রাইট? ওকে, সো
back to where we were talking about, my server is basically the boss of the network. So আমার সার্ভারের কিন্তু আসলে অনেক কাজ। ও প্রত্যেকটা ডিভাইসকে নট অনলি সিকিউরিটি প্রোভাইড করতেছে, ওর সাথে কানেক্টেড যতগুলো ডিভাইস আছে ওরা যদি এফিশিয়েন্টলি কমিউনিকেট করতে চায়, এভরিথিং ইজ পাসিং থ্রু মাই সার্ভার, রাইট? সো আমার সার্ভার কিন্তু ডেইলি, পার মিনিট, পার সেকেন্ড লার্জ অ্যামাউন্ট অফ নেটওয়ার্ক ট্রাফিক নিয়ে ডিল করতেছে। সো ইভেন ইফ, মানে আমাদের অলরেডি কিন্তু বলে দিছি যে আমার সার্ভার অনেক এক্সপেন্সিভ আর অনেক পাওয়ারফুল একটা কম্পিউটার। ইভেন ইফ ও অনেক পাওয়ারফুল একটা কম্পিউটার, ওরও মানে অল দিস প্রেশার অ্যান্ড অল দিস নেটওয়ার্ক দ্যাট ইট হ্যাজ টু হ্যান্ডেল, ইট হ্যাজ অ্যান ইম্প্যাক্ট অন ইট, ঠিক আছে? ওর কিন্তু এই যে এত নেটওয়ার্ক ভলিউম নিয়ে ডিল করতে করতে ইট উইল ওয়্যার অফ। So to reduce that stress or to reduce that amount of pressure on the servers, we came up with thick clients. Thick clients যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে, these are clients which have a bit more control over their operations. যেমন এতক্ষণ কি হচ্ছিল, আমার দুইটা কম্পিউটার, আমার সার্ভার যদি চায় দুইজন, মনে করো একটা সেন্ট্রাল ডিভাইস, আমার সার্ভার যদি চায় দুইজনের এখানে একটা ফায়ারওয়াল ইনস্টল করে দিতে পারে, ঠিক আছে? বাট এখন until and unless my devices are thin clients, my server will not be able to do that. Alright? So my clients are having more control. My clients are being more robust. That is the whole concept. ঠিক আছে? বাট প্রবলেমটা কি হয়ে গেল? আচ্ছা, এই জিনিসটা আমরা একটু নোট ডাউন করতে থাকি। সো দ্য গুড থিং ইজ clients more in control. তারপর কি? reduced pressure on server. Alright? So এই দুইটা আমার মোটামুটি গুড স্টাফ অ্যাবাউট মাই থিক ক্লায়েন্টস গেল। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম thick client হওয়াতে there are certain problems. The major problem being, এখন কিন্তু আমরা আবার ওই ডেটা ইন্টিগ্রিটিটা হারাই ফেললাম, রাইট? ডেটা ইন্টিগ্রিটি কম্প্রোমাইজ। কারণ এখন কি হচ্ছে, এখন যে কোনো ক্লায়েন্ট কম্পিউটার ওদের ইচ্ছা মতো কিন্তু চাইলে যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন পুল করতে পারতেছে, আপডেট করতে পারতেছে। মনে করো যে আমার একটা গুগল ডক, ও পুল করলো নিজেদের মতো আপডেট করে একই সাথে আবার পুশ ব্যাক করলো, বাট দোনোজনের আপডেট the other person is not really seeing, তখন কি হবে? Only one of the versions will be saved in the server, right? So in those cases data integrity is compromised. Alright? And at the same time এখানে সিকিউরিটি কমে যাচ্ছে। আর হচ্ছে আমার, আচ্ছা, আপডেটিং একটা খুব একটা না জানলে হবে, বাট মেইনলি ইউ গেট দ্য আইডিয়া, রাইট? যে আমার সার্ভারের যে মেইন পাওয়ারটা ছিল, যে একটা সার্ভার থেকে আমি সব ডিভাইসের উপর কন্ট্রোল করতে পারতেছিলাম, লাইক আই হ্যাড আ বস, আই হ্যাড আ রুলার অফ মাই এন্টায়ার নেটওয়ার্ক, ওই রুলারের পাওয়ারটা কিছুটা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে? বাট হোয়াট হ্যাপেন্স উইথ থিন ক্লায়েন্টস? থিন ক্লায়েন্টসের হচ্ছে এসব কোনো ঝামেলা নাই। থিন ক্লায়েন্টস আর জাস্ট একটু আগে আমরা যেই আর্কিটেকচারের সাথে ফ্যামিলিয়ার হলাম, ওদের মানে সার্ভার চাইলে ওদেরকে যে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করে দিতে পারে। বাট ওয়ান্স অ্যাগেন ওইগুলোর কারণে দ্য প্রবলেমস দ্যাট থিন ক্লায়েন্টস উইল ফেস ইজ নাম্বার ওয়ান, রিলায়েন্স অন সার্ভার। দ্যাট মেক্স পারফেক্ট সেন্স, রাইট? তারপর lot of pressure on server, but at the same time এই যে data integrity এসব জিনিসপাতি will be better, so it will have more security. Right? আর এখানে দুইটা জিনিস একটু জাস্ট মেনশন করে দিই, যে আমার থিন ক্লায়েন্ট যদি আমি ইউজ করি ইন
মাই ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার, তাহলে এটার একটা প্রো হচ্ছে চিপ টু এক্সপ্যান্ড, ঠিক আছে, অথবা চিপ টু মেক নেটওয়ার্ক বিগার। নেটওয়ার্ক বিগার কেন? কারণ হচ্ছে আমার যে ইন্ডিভিজুয়াল পিসিগুলো, এই যে থিন ক্লায়েন্টগুলো, ওদের কিন্তু প্রসেসিং পাওয়ার খুবই কম। তার মানে দিজ আর ভেরি চিপ কম্পিউটার্স। সো আমি যদি চাই যে এক্সট্রা একটা পিসি অ্যাড করে দিব, আমার ওইটা অ্যাড করতে খুব একটা ঝামেলা হবে না। কিন্তু এটার ইনিশিয়াল ইনস্টলমেন্ট কস্ট ইজ ভেরি হাই। ক্যান ইউ গেস ওয়াই? ইনস্টলমেন্ট কস্ট ভেরি হাই। ক্যান ইউ গেস কেন আমার ইনস্টলমেন্ট কস্ট ইনিশিয়ালি অনেক ভেরি হাই হবে? কারণ আমার যদি থিন ক্লায়েন্ট ইউজ করি, তখন কিন্তু আমার সার্ভারের লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করার মতো কোনো থিক ক্লায়েন্ট কিন্তু আমার নেটওয়ার্কে নাই। তার মানে কি, আমার সার্ভারের অত এক্সপেন্সিভ একটা ডিভাইস হতে হবে। ইট হ্যাজ টু বি আ মোর এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড মোর পাওয়ারফুল একটা ডিভাইস। সো ইনিশিয়াল ইনস্টলমেন্ট মোর এক্সপেন্সিভ, বাট যদি নেটওয়ার্কটাকে আরও বড় করতে চাই বাই অ্যাডিং মোর থিন ক্লায়েন্টস, দ্যাট ইজ মাচ মোর ইজিয়ার অ্যান্ড চিপার। Alright, so আমরা আজকে বেসিক্যালি একটা ইন্ট্রোডাকশন নিলাম টু নেটওয়ার্ক অ্যান্ড নেটওয়ার্ক মডেলস, and we learned about two network models, client server architecture and peer to peer architecture. ওটার প্রো কনস অ্যান্ড মেকানিজমস দেখলাম। আর ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার আন্ডারে we learned about two stuff called thick client and thin client. So thick client and thin clienটেরও pros cons and what is the main distinction between the two, ওইটা নিয়ে আমরা দেখলাম। Alright, so এটা হচ্ছে pro con part, and I hope you guys understood today's lecture. If you have any queries, let me know. In the next class we'll be discussing topologies, and we'll move on to internet, www, তারপর আমাদের পরে eventually যেগুলো আছে DNS and all. Alright, until then, take care guys, stay safe, and Allah Hafiz.